Hello everyone. So, আজি trigonometry আমি কেটামান previous year question solve কৰিম JEE mains or. So first from 2019 paper. See the first question. Given if cos alpha plus beta is equal to 3/5 and sin alpha minus beta equal to 5/13. Also given alpha or beta range दिया আছে 0 to pi/4, then find tan 2 alpha is equal to. Option दिया আছে. So first see sin alpha minus beta किमान दिया আছে 5/13, then cos alpha plus beta is equal to दिया আছে 3/5. रेंज दिया আছে alpha beta रेंज दिया আছে 0 পৰা pi/4. तो alpha रेंज 0 to pi/4, beta रेंज की है 0 to pi/4. So alpha plus beta रेंज की होगा 0 to alpha plus beta range होगा 0 to pi/4 plus pi/4, which will be pi/2. Again beta range दिया আছে 0 to beta range दिया আছে pi/4. हम जो नेगेटिव এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিও থাকিব -pi/4 পৰা minus beta, then minus beta will be less than 0. और यार लोगों जो मैं अल्फा ऐड कर दूँ बोथ साइड, अल्फा रेंज टू कि हो 0 to pi/4. सो 0 ऐड हो जाओ -pi/4 टू अल्फा माइनस बीटा विच विल बी 0 plus pi/4 which is pi/4. तो हमें अल्फा प्लस बीटा रेंज पालो. अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वेयर 0 to pi/2 and alpha minus beta value पालो कोट पाइसो में -pi/4 to pi/4. Now see sin alpha minus beta value positive दिया আছে. So of course negative sin negative हो जाओ एटू रेंज तो alpha minus beta कोट थे बोले वो as sin alpha minus beta is equal to 5/13, which is positive. So alpha minus beta belongs to 0 to pi/4. Now আমাক কি ফাইন্ড কৰিব লাগে tan 2 alpha ফাইন্ড কৰিব লাগে. সো ইয়াৰ পৰা আমি tan alpha minus beta फाइंड কৰিব পাৰিম নে নাই. see trigonometric ratio. so আমি এটা triangle বনাব পাৰো. আমি এটা triangle বনাব পাৰো. triangle to sin theta is equal to p/h, perpendicular by hypotenuse. so 5/13. so base কি হ'ব as Pythagoras theorem. So this is square plus this is square is equal to this is square. So 12 square plus 5 square is 13. So this value is 12. So tan theta equal to क्या हो p/b. So 5/12. And similarly cos दिया से cos alpha plus beta दिया से. cos alpha plus beta value की किमान दिया से cos alpha plus beta is equal to दिया से 3/5. So for this a plus b angle यार कारण जो मेरा ट्रायंगल बनाओ b/h. so this value is 3, this value is 5. now 3 square plus 4 square is equal to 5 square. so height will be 4. so from this triangle again tan alpha plus beta value किमान हो tan alpha plus beta value हो 4/3.
3. Now we need to find tan to alpha. So tan to alpha মানে কি হয়? Tan to alpha is tan to alpha to আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ tan alpha plus beta plus alpha minus beta. So tan a plus b kind of formula আহি গ'ল. So tan a plus b formula কি হয়? As we know, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. So এফালে কৰি দিছোঁ. So tan alpha plus beta form value আমি জানো 4/3 plus tan alpha minus beta value জানো কিমান 5/12 divided by 1 minus 4/3 into 5/12. আৰু এটা যদি আমি সলভ কৰোঁ কি পাম 63 divided by 16. So calculation part to তোমালোকে নিজে কৰি ল'ব. So answer will be B. So B is the correct answer. So let's see the next problem. Problem to ki diya ase let as eta set diya ase as equal to theta belongs to range diya ase minus 2 pi to 2 pi. Tasot diya ase 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0. Eta equation diya ase tar pasot kise then the sum of the elements of s. So s ot ki thakibo angle blak thakibo theta e jikhini theta এই equation to satisfy koribo tahator sum to utise. Option diya ase 2 pi 5 pi by 3 13 pi by 6. Eto question 2019 or JEE mains ote aise. So first thing is jetia ami theta blak find korar agot prothom kotha theta range to ami janibolo. Theta range to diya ase theta belongs to minus 2 pi to 2 pi. So this is important. Next diya ase 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0. So আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম এটা cosত আছে এটা sinত আছে. So this equation can be solved. আমি either cos হলে কনভার্ট কৰিব লাগিব নহলে sin হলে কনভার্ট কৰিব. But sin হলে কনভার্ট কৰিব বেছি ইজি কাৰণ স্কয়ার টার্ম আছে 2 into cos square theta sin square theta plus cos square theta equal to 1. So cos square theta can be written as 1 minus sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0. So it will become 2 minus 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0. So it is a quadratic equation type form hobo. Ami sin square theta to x dhori lole hote easily solve kora hobo. Solve korbo jodi ami jao otherwise minus eta multiply kori lole beshi easy hobo. 2 sin square theta minus 3 sin theta minus 2 equal to 0. So 2 sin square theta minus 2 sin theta minus otherwise 4 sin theta minus 4 sin theta plus sin theta minus 2 equal to 0. Ar por jodi ami 2 sin theta common no to ki hobo sin theta minus 2 plus 1 sin theta minus 2 is equal to 0. So sin theta minus 2 into 2 sin theta plus 1 is equal to 0. Now see carefully. Eta ki pam ami sin theta equal to 2 and pam 2 sin theta equal to minus 1. Now sin theta is equal to minus 2 eto hobo nore kyo because sin theta range to kyo minus 1 or 1 hol hoy. So only option to basibo 2 sin theta is equal to minus 1. It means sin theta equal to minus 1/2. Now sin theta half minus half ketia hoy এই যোনটো আমাৰ থিটাৰ ৰেঞ্জ দিয়া আছে -2 পাই পৰা 2 পাই এই এংগল ইয়াৰ ভিতৰত কোনকিটা এংগলৰ কাৰণে
sin theta equal to minus half হত এইকিটা ফাইন কৰিলে হ'ল সো এইকিটাটো তোমালোকে ফাইন কৰিব পাৰিবা ইউজুৱেলি কি হ'ব এটাটো হ'ব 2 pi minus pi by 6 কাৰণ pi by 6 হত হাফ হয় 2 pi minus pi by 6 হত as this is তোমালোকে চাব সোৱা যোনো তোমালোকে বেসিক ট্ৰিগোনোমেট্ৰি আই থিংক তোমালোকে সবে জানা সো এটা হ'ব 2 pi minus pi by 6 next হ'ব minus pi plus pi by 6 minus pi by 6 হত হ'ব কাৰণ sin minus theta is equal to minus theta and finally pi plus so total আমি কেটা অ্যাঙ্গেল পাম 2 pi minus pi by 6 minus pi plus pi by 6 minus pi by 6 pi plus pi by 6 আৰু গুটেকিটা যদি আমি এড কৰো এটো s or element হ'ব একিন এই গুটেখিনি কোৰ এলিমেন্ট হ'ব s or element আৰু এই দিছে এই এলিমেন্ট খিনি এডিশন তো আমি গুটেকিটা যদি এড কৰো then we are done আৰু গুটেকিটা যদি এড কৰো কি হ'ব minus pi by 6 plus pi by 6 will get cancelled minus pi by 6 will get cancelled pi minus pi will get cancelled so final answer to kya hobo 2 pi so correct option is A see this is very easy question but first of all theta range to ami sabo lebo aru solve kore quadratic equation easy quadratic equation so this is it so next problem to solve 2019 ote hoy je mains or question would say the value of sin 10 degree sin 30 degree sin 50 degree and sin 70 degree is so eto question ami eta formula use kori kine solve koribo paro first formula to likhi lo and tomaloke nije try koriba proof koribo karone sin theta into sin 60 degree minus theta sin 60 degree plus theta is equal to 1 by 4 sin 3 theta so a formula to use kori na ami problem to easily solve koribo parim etu monor rakhilo thoba important hoy and try to prove easy hoy sin a plus b a minus b bhangi dibo then multiply them aru sin 3 theta formula to already jana so right hand side equal to left hand side pai jabo it's not a big deal so can I solve question ki dise sin 10 degree sin 30 degree sin 50 degree then sin 70 degree solve kore sin 30 value ami jano so sin 30 ko problem no kore sin 30 degree to first likhi losu then sin 10 degree now sin 50 degree to kene likhobo sin 60 minus 10 right and sin 70 to kene likhobo 60 degree plus 10 degree now we are done because a formula to a formula major ekko difference na because ami jodi theta equal to 10 degree consider koru yak ami likhibo parim directly sin 30 degree into 1 by 4 sin 3 into 10 degree right so sin 30 into 1 by 4 into 3 into 10 30 degree so sin 30 value half into 1 by 4 into half which is equal to 4 into 4 16 1 by 16 so correct answer is C so next question to solve again range or report related hoy easy question to eto AIEEE 2002 hoy question to what is if y is equal to sin square theta plus cosec square theta theta is not equal to 0 theta was y value to ki hobo pare this is 0 hobo pare y is less than equal to 2 y is greater than equal to minus 2 y is greater than equal to 2 so first of all negative hobo pare jano because negative to hobo nore so sin square theta is always positive and cosec square theta is always positive I mean greater than 0 greater than equal to 0 because square term ase
So see, y is equal to, बहुत easy question है, sin square theta plus cosec square theta, यार range सुधिছে, okay, আৰু দিয়া আছে কি দিয়া আছে, theta is not equal to 0, আৰু theta is not equal to 0 হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব, কাৰণ cosec theta is equal to 1 by sin theta, sin theta 0 হলে cosec theta define নহব, so এখানে theta is not equal to 0 দিয়া আছে, so ইয়াক আমি ইজিলি সলভ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, যদি আমি sin square theta plus cosec square theta যদি আমি ইয়াতে +2 এটা লওঁ -2 এটা লওঁ, now see sin theta into cosec theta কি হয়, sin theta into cosec theta is equal to 1, so সেইটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিম, so as a -2 টো এফালে লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, sin theta minus cosec theta whole square plus 2 বুলি লিখিব পাৰোঁ নে আমি সেম আইডেন্টিটি, of course পাৰোঁ, because এটা 2 into sin theta into cos theta আছে, cosec theta আছে, sin theta into cosec theta কি হয় 1 হয়, তো a square plus b square minus 2ab হ'ব, so a minus b whole square plus 2, now যিকোনো টাৰ্মৰ স্কোয়াৰ সদায় কি হয় greater than equal to 0 হয়, so 2 plus greater than equal to 0 হলে y is always greater than equal to 2, so option কোনটো কারেক্ট হ'ব, option D is correct, very easy question, just ইয়াৰ পৰা আমি এইটো step যদি গম পাওঁ then we are done. Okay, next question, to decide the maximum value of 3 cos theta plus 5 sin theta sin theta minus pi by 6 for any real value of theta, so it is simple at a concept proper based on, so maximum minimum of a cos theta plus b sin theta, maximum of a cos theta plus b sin theta is equal to কিমান হয় root over a square plus b square, so আমি এইটো বস্তু ইউজ কৰিম এইটো প্ৰবলেমত, আৰু প্ৰবলেমটো বহুত ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিম, so কোৱেশ্চন কি দিয়া আছে 3 cos theta plus 5 sin theta minus pi by 6, so আমি sin a minus b formula জানো, 3 cos theta plus 5 into sin a minus b, sin a cos b, sin a cos b minus cos a sin b, right, now 3 cos theta plus 5 into sin theta into cos pi by 6 or value কিমান হয় root 3 by 2 minus sin pi by 6 half, so cos theta by 2, so 3 cos theta আমি cos to এফালে লৈ আহিম minus 5 cos theta by 2 plus 5 into root 3 divided by 2 sin theta, so ইয়াক simplify কৰিলে কি হ'ব 2 ৰে multiply কৰিলে 6 cos theta minus 5 cos theta will be cos theta divided by 2 plus 5 root 3 by 2 sin theta, so আমি ওপৰত যোনটো ফৰ্মুলা লিখিছো maximum value find কৰক, a ৰ ভ্যালু কিমান পালো আমি, a ৰ ভ্যালু half আৰু b ৰ ভ্যালু কিমান পালো 5 root 3 by 2, so maximum value কি হ'ব root over a square plus b square, means root over 1 by 2 square মানে 1 by 4 plus 25 into 3
divided by 4. So 25 into 3 kiman hoy 75. 75 plus 1 76 by 4. So 4 divide jay, so it will be root over, I think 76 by 4 there will look over root over 19. 4 1 is 4, 4 9 is 36. So final value is root over 19. So option is